I speak a few words of Korean. 한국어를 몇 마디 배웠습니다. I don't, oh, there it is, okay. I have a slightly different presentation. I agree with everything Tony said. I think he's exactly right. But I have a slightly different presentation. I want to focus on what I call the global mega crisis. The mega crisis, as I have defined this, I've studied this for a few years, is the cluster of smaller crises like climate change, energy, financial instability, that there are many of them, I'll show you later, that all come together to create this massive crisis that is the biggest challenge facing the world. I don't think we know how to get through this. The world as we now know it, the global order, is not sustainable. And that's the biggest challenge I think we face. Now I want to show you how we're going to get through that, mainly through, I think, the technology revolution, to create a mature global order, a world where people are responsible and they address these problems and help us get through it. In other words, the world has to grow up. It has to grow up. And here's how I'm going to show you that. I'm going to start by show you all of the trends that make up the mega crisis and some surveys we've done that show that the majority of people don't see a way through this. That's what makes it a crisis. There's no solution in sight. And then I want to tell you about the work I've done on the life cycle of evolution, the way life has evolved on the planet. I don't think you can understand this problem unless you see it from an evolutionary perspective. This is a unique point in the history of life on the planet, where we're making a transition from knowledge, which we all know about, to consciousness. And I'll explain that a little bit. And then the technology revolution. This is, as Tony said, work I've done with my company, the TechCast project. We forecast breakthroughs in all fields in social trends and wildcards. And I think you'll find that interesting. Then we pull that together in what I call macro forecasting to present what the world is going to look like at about 2020, 2030, about 10 years from now. I think that's pretty convincing. And then finally, I just want to give you a little advice, principles for managing a mature world. Now, here's just a quick summary of the trends. There are many more. We published scholarly articles on this. We identified about 30 major trends that are driving this, and maybe a dozen or 5 or 6 trends that are resolving it. And you can see what some of these are. They're familiar: climate change, industrialization. The process of industrialization now is going to double the GNP in about a little more than a decade, which will make all of these problems that much worse. And then the lack of political will, that sort of thing. There are very few trends that we identify that will resolve this. See, just very few. The start of, oh, I'm so sorry. There we go. The start of alternative energy. Did it again. So sorry. 죄송합니다. 제가 조작이 좀 미숙하군요. What am I doing here? 제가 뭘 잘못하고 있는 거죠? Well, I can't seem to get this pointer working. I don't know why. The start of alternative energy and that sort of thing. So the point is, there are more forces at play that are creating this problem than are resolving it. And that's what makes it so serious. The global order, as we know it today, is not sustainable. It can't go on this way. And I notice that most people understand that. Now, here's the survey data we do on this. And where's the pointer? Do you know where's the pointer? 포인터가 어디 있는지 아세요? The pointer is... 포인터가 어느 거죠? I think that's the pointer. The pointer doesn't seem to work. 포인터가 일을 안 하네요. There's 4 scenarios that run from the most catastrophic to good.
대재앙급 and 시나리오부터 we polled people 바람직한 시나리오까지 네 종류 to have them 정도 도출을 estimate the 했습니다. probability of these various 그래서 저희가 scenarios. 전문가들에게 And what you 각 see 시나리오가 is 현실화될 that 개연성을 the top two 계산해달라고 scenarios 했습니다. collectively provide 60%. 합치면은 There's a 60% 한 chance, 60% 정도, 60% probability people feel 60% 정도 that those things are 사람들이 likely to happen. 이런 And 일이 this 있을 would be 가능성이 terrible. 높다. In fact, 개연성이 60% 정도 the 된다라고 catastrophic 답변을 scenario 했습니다. is, I think, 그중 fairly likely 대재앙 if nothing is done. 시나리오는 It would be severe. 아무것도 We 안 would suffer 하면은 the 정말 loss of 심각한 상황이 civilization 도래하는 in major 것이고 parts of the globe. And 문명의 there's only 상당 a 부분이 so 유실될 60% 것입니다. probability people 그러니까 발생 estimate 확률 that these two 60%라고 scenarios are most likely. 하는 And they 것이 attribute it 이 첫 to 번째, 두 번째 시나리오 둘 the 중에 loss, the lack of 하나입니다. solutions. They don't see a way we're going to get through 문제 this. 해결책이 There 안 is no 보이고 confidence in our leadership. And 문제를 there's no 해결하기 vision. 위한 We 리더십이 don't know what the world is going to look 부재하고 like when 또한 this is over. 비전도 없습니다. 이 So 상황이 I 다 think this is a 지나가고 very 나면은 severe 세상이 problem. 어떤 Most people 모습을 띠게 understand 될지 it. 아무도 모릅니다. 이것이 Now 정말 심각한 here's 문제라는 것을 대부분의 이들이 what I call the 인지하고 life cycle 있습니다. evolution. I'm very proud 이 of this. I've 표는 worked on 제가 this for 자랑스럽게 more 여기는 years than I would like to 진화의 admit. 생명 Because you see 주기라고 하는 things like this 표입니다. very often, 제가 수년 but 동안 이 they're 표와 never 관련된 작업을 real 했는데 graphs. This is a real graph. 사실 with real 많은 data. 표를 보십니다만 And 이 그래프처럼 실제 the way 데이터를 담은 the 실제 thing that 표는 made this 없습니다. possible 이 is the 표를 choice of 작성할 수 scales. 있었던 것은 These time differences are 규모의 enormous, 선택입니다. millions of 지금 years. 엄청난 시간대가 이 Billions of 그래프에 담겨 years. 있습니다. So in order to 수십억 see this, we have 년의 to 역사가 devise 담겨 있습니다. a logarithmic 따라서 scale, 이것을 and then the vertical scale 로거리드믹 along the bottom, of course, 스케일로 and the 봐야 vertical scale 합니다. at the top is the stages of evolution. 그래서 And these are all 가로축이 data points. This is empirical 세월 data. 내지는 시간이고 Empirical data points mapping 세로축이 the 진화 life cycle 단계입니다. of the 이것은 다 planet, 경험 which is an S 데이터로서 curve. S 지구의 curves are the 생명 characteristic 주기를 form of S all life. 곡선으로 담고 A growth 있습니다. of 모든 bacteria will 생명체, follow an S 예를 들어서 curve, or the growth of a 박테리아의 child, or a civilization in this case. And so we've 탄생이라든지 progressed 아니면 here 아동의 탄생, from the agrarian 성장, society to the 소멸 다 여기 industrial, the 담겨 service, and knowledge 있습니다. society. 그래서 We all know 농업사회부터 시작을 about 해서 the knowledge society 산업혁명, now. 정보혁명, And the question 지식사회 is, what 등등이 다 follows 담겨 있는데 knowledge? 중요한 것은 That is the 지식사회 다음 단계는 $64 무엇인가? question. 이것이 I 100만 think 달러짜리 it's 질문입니다. consciousness for 그 two 답은 reasons. Number 의식이라고 one, 생각을 합니다. it is the next 두 가지 logical 이유가 step. 있는데요. 첫 It's 번째, everything beyond knowledge, 논리적으로 values, 지식 beliefs, 너머에 있는 모든 것, ideologies, 이데올로기, choices, 신념, strategies, 믿음, all of the 선택, 전략 things 이 모든 that are 것이 the biggest part of our lives. 우리 This is 인생의 where we 가장 live 큰 our 부분을 lives, 차지합니다. 우리 in the world 인생은 of 어디에서 consciousness. 삽니까? Now, I know 의식의 that 세계에서 sounds a little 삽니다. 그래서 지식의 vague, 시대 다음은 hard to believe, 의식의 시대라고 but that's 생각합니다. the way we 좀 thought about 모호하게 knowledge 신빙성이 30 적게 years 들리실 ago. 수도 If 있겠습니다만 somebody would have told you 30년 30 전에는 years ago 지식에 we 대해서 would be 사람들이 그렇게 managing 생각했습니다. knowledge, 지금으로부터 30년 you would have 전에 thought that's 자, crazy. 30년 후에 Well, 사람들은 that's 지식 where we are 경영을 하게 with 될 거야, 지식 consciousness. 관리를 하게 될 It's the 거야 라고 next 하면 great 사람들이 frontier, but we 제정신이야 don't 하고 know very much 쳐다봤었습니다. about it. 그래서 다음 단계는 의식의 시대인데 And here 아직 is 도래하지 않았기 때문에 이에 대해서 the 우리가 잘 methodology we 모른다는 use for these 것뿐입니다. forecasts. I'm 다음에 just going to go over this very 보시는 briefly. 것은 We start out 간략하게 by 설명드리겠습니다만 gathering 미래 background 전망을 information 위한 everywhere we can. 저희의 That reduces 방법론을 단계별로 uncertainty. 표시한 But there is 것입니다. always 불확실성을 줄여나가는 uncertainty. 방향으로 And 조사 that's 범위를 where we have 좁혀가는데 experts come in. 불확실성은 130 항상 experts 존재합니다. 그래서 around the 저희가 world. 전 세계 And they're 130여 more than just 명의 ordinary experts. 전문가를 They're 사용하고 thought 있습니다. leaders. 이들은 They're people 그냥 working at the 전문가가 cutting edge. 아니라 And 해당 they look at all 분야의 of this 청도를 갖고 information. 있는 They thought enter leader, estimates. 사고 And those 지도자입니다. estimates are 이들 crunched 대상으로 여러 가지 by the computers to 예상치를 produce 도출을 forecasts, 해서 which are updated 컴퓨터 constantly 분석을 in real 통해서 time. 결과값을 내고 이를 늘 That's all I 실시간으로 want to say 업데이트를 about that. 합니다. Now 이 let's 정도로 move to, here's the 말씀드리겠습니다. summary. 다음으로는 I wish I could show you more about this, but we don't have 요약인데요. time. 시간이 This is a 부족한 summary 관계로 of our 이에 대해서 더 results. 보여드리고 싶어도 Let 보여드리지 me explain 못합니다. it. 저희의 The 조사 bottom 결과 scale is 있는데 the years 하단을 when these 보시면 technologies will 연도입니다. 해당 will 기술이 reach various adoption levels. And 어느 the 정도 vertical scales of 보급되느냐를 confidence the 보여주는 experts 연도가 have in this. 가로축이고 And the size of the 세로축은 이에 대한 bubbles 전문가의 신뢰 reflects the 수준입니다. market 그리고 이 size when 버블의 these 크기는 technologies 해당 saturate, 기술이 when 포화 they mature. 상태 내지는 And you can see the 성숙기에 colors 접어들었을 때 해당 reflect 시장 different fields that 규모입니다. we study. 그리고 Energy, 컬러가 다른 environment 것은 분야가 is 다르기 green, 때문입니다. information 에너지와 technology 환경 is yellow, 부문은 and so forth. 초록색, Now, ICT there's a 기술은 little error 노란색 here. 이렇게 나와 None of this 있는데요. is perfect, of 약간 course. 에러가 있습니다. But I 물론 want to 이것이 다 focus on the 정확하지는 patterns, the 않습니다만 patterns here. And you 패턴을 can 주목해 see. 주시기 바랍니다. Try this again. No, doesn't work. I don't get it. 포인터가 왜 작동을 안 하는지 도통 이해가 안 되는데요.
No pointer. In the early part, the part to the left, you see these white and yellow bubbles. That's information 하얗고 노란 technology and 버블들이 e-commerce. 있습니다. 이것이 And that's ICT obvious now. It's 기술입니다. exploding. 이거는 뭐 You 전자상거래도 love 있고요. 이 your 부분이 smartphone. 폭발적으로 성장하는 In 10 거는 years, 다 it'll be 아실 something 겁니다. very different. 다들 지금 스마트폰 But 애용하시죠. then later 10년 on, 후에 after 스마트폰은 about 2000 or 지금과는 so, 다른 where 모습이 those 될 colored 것입니다. bubbles appear, 그런데 한 that's where the high technologies 2000년 occur. 정도 And 이후 that is where the really big 내지는 changes are coming. 2020년 이후 Now, here is a 컬러가 quick 화려한 버블들이 나오기 summary 시작하는데 of all 여기에서 of 바로 those forecasts. 진정한 기술 변화가 발생하기 I think of 시작합니다. this as macro 이러한 미래 forecasting. We take the 전망을 individual 거시적으로 요약해 forecast 보겠습니다. and we try to extrapolate from 개별적인 that what the world 전망을 as a whole is going to 모아서 look like. 이것을 And these things I think are going 총시합을 to happen 하면은 전 in the next 세계가 어떤 10 or 모습을 15 띨까 하고 years. 거시적으로 The 도출하는 world is going to 것인데 become sustainable. 향후 We're going to solve these 5년에서 problems 15년 후에는 이렇게 될 것 of 같습니다. pollution and climate change and all of that sort 오염과 of thing. 기후 변화와 이런 문제들은 Transportation, the 대략 kinds of 해결이 things 될 Tony 것 was talking 같고 about are going 또 to be 토니 here. 셰바 교수님이 Our 말씀하신 forecasts agree with Tony. I 저는 think he's 그 exactly 면에서 right. 먼저번 Mastery 발표와 over 전적으로 life, all 동의를 of these 합니다. wonderful medical 그다음에 technologies, 의료 기술이 life 눈부시게 extension, going to 발달해서 100 years, 생명이 your 연장돼서 children 100세 are likely to 수명이 live to an 평균이 average of 됩니다. 100 여러분의 years. 자녀는 평균 And then 연령 we 100세 have, 시대에 살게 될 this is what's 겁니다. really important. 그 다음에 정말 Infinite 중요한 건 knowledge and intelligence. This is what 무한한 changes 지식과 everything. 지능, 이것이 When we 모든 have 것을 good 바꿔놓을 artificial 것입니다. intelligence like AI가 Siri and 뭐 Watson and your 시리라든지 GPS 왓슨이나 navigation systems, GPS all of the 내비게이션 things that we 시스템 spend most of our 이렇듯 time working 우리가 on, these 대부분의 routine knowledge 시간을 tasks, those are going to disappear. 할애하는 And everybody's 업무는 worried 그냥 about that 정기적으로 now. Are we 하는 going to have 지식과 mass 관련된 업무인데 unemployment? 이것은 사라질 What are we going to 것입니다. do to find 그래서 new 사람들은 jobs? 벌써부터 걱정을 합니다. Well, 그러면은 the 일자리가 answer 사라지는 is 거 we're 아니야? going to 새로운 address the 고용은 problems 어디서 of the mega 창출하지? crisis. 메가 Because 위기를 all great 해결해야죠. transitions 왜냐하면은 occur when the old technology 모든 reaches 대변혁은 언제 its limits. 발생하느냐 하면은 And then a new 구기술이 technology 한계점에 emerges to solve 접어들었을 those 때 problems, 그래서 그 and it 문제를 introduces 해결하기 위해서 new limits. 신기술이 도입되면서 그 So, the 신기술의 mega 새로운 crisis is 한계가 really 도입되는 an 시점입니다. opportunity in 그래서 이 메가 disguise. 위기는 We can 사실상 employ 위기를 가장한 millions, 축복이라고 billions of 말할 수 people solving 있습니다. all of these terrible 수백만, problems. 수억 And then 명이 that 이 means 메가 we 위기 then 문제를 move 극복하는데 beyond 종사하게 knowledge, 될 beyond 것입니다. knowledge 그렇게 to 되면 우리는 consciousness, 지식의 which is 시대를 넘어서 necessary 의식의 to 시대에 solve those 살게 될 problems. You can't 것입니다. solve those problems 이러한 with 문제를 our existing 해결하려면 frame of 기존의 mind, our existing 마인드로는 values and 기존의 beliefs. It's going to 가치관과 take a 기존의 different set 신념으로는 of 어렵습니다. values, 다른 a 가치관, global 다른 consciousness, 의식, and I think 글로벌 that's where the really big 의식이 challenge 있어야만 comes. 이러한 문제가 And 해결 also 가능할 것입니다. to restructure institutions. 그리고 여러 기관과 Institutions are not 제도를 working. 구조 조정해야 할 Business 것입니다. government. 제도와 기관, in our 즉 country, 정부는 the 제대로 U.S. 작동하지 Congress 않고 is 있습니다. a 적어도 mess. 미국에서 And I 미 see the similar 의회는 things happening around the world. All 굉장한 countries are getting 난리입니다. polarized. 전 세계 어느 So 국가를 we 가도 have to find different ways 대동소이합니다. to run 양극화 현상이 business and 발생하고 government. 있고 I'm not 정부가 going to 제 go 기능을 into that. 못하기 I haven't- 때문에 there's a lot of 이러한 work I 부분에 could tell you 새로운 about. We 방식을 don't have 도입을 time. 해야 합니다. 이에 대해서 And, 말씀드리고 싶은 것은 많습니다만 Yep, 시간이 that's it. 부족한 관계로 So now let me move 말씀드리지 못할 것 to 같습니다. my last slide, 그러면은 and 저의 I 마지막 think I have enough time to 슬라이드입니다. touch on this a little bit. Now, there's 부분에 nothing 대해서 좀 really sacred about 말씀드리겠습니다. these points I'm going to 여기 make. 나와 있는 사안들에 대해서 뭐 굳이 But 새로운 점은 I've lived a long 없습니다만 life. I've done 저도 many 꽤 오래 things. 살았고 And 여러 I've 가지 studied this 해봤습니다. stuff for 제가 이 a long 내용을 career, all of these 오랜 things. 커리어 동안 And I just 연구해 pull that 왔습니다. together 그래서 and give you a 이 few 모든 tips 것을 on things that I 종합을 think we 해서 should keep in 몇 mind 가지 that 우리가 would constitute this new global 염두에 두어야 할 consciousness. The first is 점으로 말씀을 be 드리겠습니다. 새로운 responsible. 글로벌 의식을 구성하는 I don't think 요소들인데요. the 일단 world 책임성, can survive if we continue to 책임을 focus 다해야 합니다. on self-interest, 우리가 consumption, 자신만의 and 이해와 our rights 자기만의 without 소비 thinking about our 그리고 나만의 responsibilities. 권익을 The Americans are 생각해서는 terrible at this. 현재 상황이 That's one of the 타개되지 reasons 않습니다. Americans having such serious 책임성이 trouble. 있어야 됩니다. Americans are 미국인들이 이거를 잘 concerned about 못합니다. 그래서 themselves, 지금 their own 미국이 큰 문제를 self-interest, 겪고 their 있는 own beliefs, 것입니다. and you 미국인들은 can't run a 자신의 country that 신념, way without 자신의 a sense 이해관계 of community, 넘어보지를 without being 못합니다. responsible 우리가 for 직면하고 your 있는 employee, 문제는 for your 거듭 nation, and so 강조하거니와 forth. 우리 모두 And then, 우리 나의 직원들, second, 나의 this is very 이웃들, important. 우리 We have to 모두에 stop 대한 fighting. 책임을 All of this 다하는 fighting 자세로 that goes around the 거듭나야 world 합니다. within your 두 번째, organizations, 우리는 싸움을 within your 중단해야 countries, that's 합니다. wasted energy, 국가 내에서, produces 조직 nothing. 내에서 Whereas 싸워봤자 에너지 cooperation and 낭비이고 collaboration 해결되는 문제는 are the most 없고 powerful forces in the world today 오늘날 because they are 협력과 productive. 협업이 가장 And we learn when we 강력한 collaborate 힘입니다. with other 우리가
우리가 people. 서로 We 협력하고 gain in their 협업할 때 knowledge. This 상대의 is 지식을 absolutely 얻습니다. essential. 많은 It's 것을 the most 배웁니다. underutilized 이 협력이라고 하는 strategy 것이 around. 우리가 The people 가장 who succeed know how to 저평가하고 가장 cooperate with 활용 other 안 people. 하고 있는 And 전략입니다. then green 성공하는 everything. 사람들은 Let's 남들과 stop 협력하는 법을 arguing 체득한 about 사람들입니다. the Keystone Oil pipeline and all of that 기관의 sort of stuff. 개혁입니다. We have no choice. We have to 키스톤의 green 석유 송유관 everything 이런 것에 and then 대해서 plan ahead. 싸울 시간이 없습니다. 관련 The 제도와 기관을 2008 개혁해야 financial 됩니다. collapse, 그다음에 which almost 녹색 brought the 기술 world into 그리고 another 미래를 Great 대비해야 Depression, 합니다. illustrates the 2008년 거의 limits 전 of free 세계가 markets. Free markets are wonderful. 대공황을 I'm a 맞이할 business professor. 뻔했는데 I understand free markets. 자유시장 경제 But free 때문입니다. markets 저는 alone are not going to get us through 경영을 this. We have 강의하는 to guide 교수이고 markets. 자유시장 Some of the 경제 best 체제를 performing 믿습니다만 economies in the 그것만으로는 world are 불충분하고 뭔가 economies with strong 가이드를 해줄 governments, 것이 like your 필요합니다. government, 전 세계에서 가장 Singapore, 강력한 the 경제 European 대국을 보면은 countries, China. 한국이나 Strong 싱가포르, 유럽 governments are 국가 essential to 이렇듯 help 강력한 the private sector 정부의 역할을 plan. 통해서 민간 And finally, 부분이 미래를 we have to 대비하고 celebrate 계획할 수 life. 있도록 해주는 The kind of things that 국가들입니다. happen when we 마지막으로 hold the 우리는 Olympics and 인생을 everybody 소중히 comes 여겨야 together 합니다. and 올림픽 you 경기 feel a 같은 sense 것이 of 개최되면 solidarity 다들 한 자리에 for the 모여서 whole world. We have to have 단결의식을 those 느끼지 things. 않습니까? That's what gives all of 우리는 this 이런 purpose. 동지의 So that's the end of my 공포애를 talk. 느껴야 Thank you 합니다. very much. 이로써 제 발표를 감사합니다. 마쳤습니다. 감사합니다.